reduction techniques ఏం చేస్తారు ఫైనల్ గా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. we are just calculating the transfer function. Block diagram means it is a shorthand pictorial representation of the form. అంటే ఒక మొత్తం సిస్టమ్ని ఒక చిన్న షార్ట్ హ్యాండ్ ఫ్యాక్టరల్ ఈ బ్లాక్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం జీ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, వెన్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ క్యాస్కేడెడ్ ఏం చేస్తారమ్మా, మల్టిప్లై చేస్తారు, అంతేనా? సపోజ్ దీస్ బ్లాక్స్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్స్ E1, E2 అండ్ E3 ఇట్లా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకు ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, దీని యొక్క అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ అవుట్పుట్ ఈస్ వై ఆఫ్ ఎస్. అంతేనా? ఇట్లా మనకు 3 సిస్టమ్స్కి 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, E1, E2, E3. ఈ మూడు ఇట్లా క్యాస్కేడ్లో కనెక్ట్ చేస్తే వీ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎర్రర్ వాల్యూస్. ఓకే, this type of question also asked in one time in the gate. Okay, suppose if the blocks are connected in parallel, blocks అనేవి parallel లో కనెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ we are adding the its gains. ఇక్కడ చూడండి, it is plus, it is minus, it is plus. మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, G1 మైనస్ G2 ప్లస్ G3. అదే ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఫాత్లో ఎట్లా క్యాస్కేడ్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేశారనే దాని మీద గెయిన్ మీద కూడా మల్టిప్లై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ G1 మైనస్ G2 ప్లస్ G3. హ్యావింగ్ ద ఎర్రర్స్ E1, E2 అండ్ E3, ఇట్ ఈస్ E1 ఇంటూ E3 డివైడ్ బై E2. ఇక్కడ E2కి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి, నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి నీడ్ టు మేక్ డివిజన్. E1 into E3 divided by E2. If the block 2 also having the positive, it is E1 into E2 into E3. Okay, next already we know about what is shifting of takeoff point, shifting of summing point. ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు ఒక బ్లైండ్ మార్క్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దానికి ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ కదా. ఏం అర్థమవుతుందా? నేను ఇప్పుడు ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మారుస్తున్నా. ఇక్కడికి మార్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇటు వెళ్ళిపోయేసరికి ఆర్ ఆఫ్ ఎస్, ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ జీ ఆఫ్ ఎస్, రెండు వస్తున్నాయా? ఏమో, కానీ మనకు ఫైనల్గా ఏం కావాలి, ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ కావాలి, అంతేనా? ఓకే, ఈ పాత్రలో ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ మాత్రమే రావాలి. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎస్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ రావాలంటే ఏం చేయాలా, ప్రోడక్ట్ విత్ 1/g. దిస్ విల్ బి క్యాన్సిల్, ఫైనల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. అర్థమవుతుందా? మనం పాయింట్స్ అనేవి ఎటైనా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలి, అంతే. ఆర్ గెటింగ్? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ టేకా పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎస్. సి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎస్. మనం ఇక్కడికి మార్చినప్పుడు కూడా మనకి ఏం రావాలి, సి ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎస్ఏ రావాలి. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ పెట్టాము, ఇక్కడ బ్లాక్ గెయిన్ జీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ఏమో, ఇక్కడ వై అంటే 1/g ఆఫ్ ఎస్, జీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటారంటే దాని యొక్క గెయిన్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండాలి. దట్ పర్పస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఈస్ 1/g ఆఫ్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ ఎస్. సమ్మింగ్ పాయింట్లో కూడా సేమ్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్కి జీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది యాడ్ అవుతా ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఏమో, కానీ ఇప్పుడు సమ్మింగ్ పాయింట్ ఇక్కడికి మార్చామనుకో మనకి జీ ఆఫ్ ఎస్ డైరెక్ట్గా ఓన్లీ ఇట్లా పెట్టామంటే ఓన్లీ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ వస్తుంది. దానికి జీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది యాడ్ కావాలంటే హియర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ బ్లాక్ జీ ఆఫ్ ఎస్. ఆర్ గెటింగ్? ఫైనల్గా అవుట్పుట్ సి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ నీడ్ టు గెట్ దిస్ వన్, ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎస్.
ఈవెన్ షిఫ్ట్ చేసినా కూడా మనకి g of s equal to r of s plus or minus x of s into g of s. ఓకే, దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దట్స్ వై వీఆర్ కన్సిడర్ టేక్ ఆ పాయింట్ మారిస్తే 1/g of s, అటు మారిస్తే ఇటు g of s, ఇట్లా తీసుకునేది. ఓకే ఓకే, see this problem, actually they calculating with the help of Mason's gain formula. Problems on block diagram. ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇచ్చారు కానీ దే యూజింగ్ ద మాసన్స్ గెయిన్ ఫార్ములా. మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దామా? ఓకే, విల్ డిస్కసింగ్ దిస్ టాపిక్ అండ్ లేటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్? To calculate transfer. It is also used for calculating the transfer function. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో బ్లాక్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Here we are representing the signal flow graph in linear algebraic equations between the input and output. It is the graphical representation. It is the graphical representation between the input and output. It is applicable for only linear systems. Signal flow graph is applicable for only linear systems. And what is the input node definition? ఇప్పుడు ఒక నోడ్ ఉంది, ఈ నోడ్ నుంచి అన్ని అవుట్ గోయింగ్ బ్రాంచెస్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ నోడ్ అంటారు. ఏమో అర్థమవుతుందా? when it is అవుట్పుట్ నోడ్ అంటే అన్ని ఇన్కమింగ్ నోడ్స్ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుట్ నోడ్. ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి పాత్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఆర్ లూప్ అంటే బిట్వీన్ దిస్, మనకి ఇట్లా ఫార్వర్డ్ పాత్ ఉంది, ఈ మధ్యలో ఒక లూప్ ఇట్లా ఫామ్ అయింది అనుకోండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ లూప్. దిస్ వన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ లూప్. ఓకే, ఏ లూప్ హ్యాస్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇదే పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లూప్. నాన్ టచింగ్ లూప్స్ అంటే హ్యావింగ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఒక లూప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక లూప్ ఉంది. దిస్ ఈస్ L1, దిస్ ఈస్ L2. ఈ లూప్కి టచ్ లేదు కదా, దీస్ టూ లూప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ టచింగ్ లూప్స్ అంటారు. ఓకే, ఈ థియరీ మీకు ఈజీగానే అర్థమైపోద్ది. వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ n equal to 6 and equal to 4. Okay, this is not important. Here we can calculate the transfer function with the help of Mason's gain formula. This is the Mason's gain formula. Okay, the purpose of Mason's gain formula is to find out the overall transfer function, to find the ratio of any two nodes. To find the ratio of any two nodes. Any two nodes అంటే చూడండి మా, నాకు దిస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, ఎక్స్ వై, ఈ రెండింటి మధ్య రేషియో తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. కానీ నాకు మధ్యలో జెడ్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఒకటి ఉందనుకోండి, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ జెడ్ బై ఎక్స్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? వీ కెన్ టేక్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఎనీ టూ నోడ్స్. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే అర్థం అవుద్ది. ఓకే, we will see later this type of problems. The transfer function is summation of k equal to 1 to n pk into delta k divided by delta. What is n here? Number of loops. N represents the number of forward paths. Number of forward paths. Okay, pk అంటే ఫార్వర్డ్ పాత్ యొక్క గెయిన్. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇట్లుంది, ఇంకో ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇట్లుంది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్. వాట్ ఈస్ ద డెల్టా కే అంటే చూడండి మా, ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్కి టచ్ కాని లూప్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాని యొక్క గెయిన్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
అర్థమవుతుందా? ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్కి టచ్ కానీ లూప్స్ ఏదన్నా ఉంటే వీ నీడ్ టు ప్రోడక్ట్ విత్ దట్ గెయిన్. హౌ యూఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ డెల్టా వాల్యూ అంటే, ఈ డెల్టా వాల్యూ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే, ఇట్ ఈస్ 1 మైనస్ లూప్ 1 మైనస్ లూప్ 2 1 మైనస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లూప్స్, ఎన్ని లూప్స్ ఉంటే వాటి యొక్క గెయిన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నాన్ టచింగ్ లూప్స్. ఇప్పుడు ఈ 2 లూప్స్ టచ్ కాలేదు అనుకోండి, వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తాం, మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 నాన్ టచింగ్ లూప్స్. ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్, ఇంకోటి మైనస్, ఇంకోటి ప్లస్, అట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అర్థమవుతుందా? మీకు అయిపోయిందా థియరీ ఇది? Yes, sir. Yeah, okay. I think already we are solving problems also. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ పాత్స్? యాక్చువల్లీ దే యూజింగ్ ద బ్లాక్ డయాగ్రమ్. ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రమ్ డిటెక్షన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేశారు. వీ కెన్ యూజ్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ మెథడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఇది చూడండి మా, దీస్ టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. అంతేనా? అంతేనా కాదు? Yes, Yes, sir. sir. So they adding 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. This 5 having the negative feedback with 1. Antena? 1 divided by 1 plus GH. We are getting this value. Em arthamainda? Yes, sir. Yes, sir. Then the resultant is cascade with 4. Cascade with 4. Okay. Next, again, it is parallel connection of gain 1. మనకి ఏమి ఇవ్వలేదంటే దాని గెయిన్ 1 అని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఏం చేయాలా? Add ప్లస్ 1. వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 5/3. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. G divided by 1 minus 1 plus GH. It is 3/4. వచ్చిందా? ఏమా ఇక్కడ గెయిన్ ఏమొస్తుంది? మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ ఈస్ 3/4. లేటర్ దీస్ టూ ఆర్ క్యాస్కేడ్. అంతేనా? ఇట్ ఈస్ 3/4 into 2. ఇట్ ఈస్ 3/2. ఈ 3/2 అనేది దీనికి ఎట్లా ఉంది? నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. Again, G divided by 1 plus GH. When you are simplifying this one, it is 3/8. 3/8 is cascade with 1. 1 into 3/8, it is 3/8. Okay? This 3/8 having the negative feedback. And 3/8 divided by 3/8 into 6 plus 1. G divided by 1 plus GH. Finally, we are getting the answer 3/26. Okay? అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. Okay. See this problem. How many number of loops forward paths have? 1 or 2? This is the forward path 1. దీని యొక్క గెయిన్ ఎంత? G1, G2, G3. అంతేనా? Yes, sir. This forward path gain is G4. This one. Are you getting? Yes, ఏమా? sir. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ లూప్స్ ఏమున్నాయి? ఇదొక లూప్ ఉంది, ఇదొక లూప్ ఉంది. అంతేనా? ఓన్లీ 2 లూప్స్. ఏమా? yes, sir. లూప్ 1 యొక్క -G2H1, లూప్ 2 కి -G3H2. ఓకే, ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 కి 2 లూప్స్ టచ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? then what is the value of delta 1? It is 1. 0. Not 0 ma, actually delta is 1 minus individual loop gains. ఇక్కడ మనకి పాత్, ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి లూప్స్ టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ వాల్యూ 0, దెన్ డెల్టా 1 is
1. Are you getting? Yes, sir. ఓకే. డెల్టా 2 ఇప్పుడు చూడండి, డెల్టా 2 అనేది ఈ పాత్లో పోతుంది. దీనికి ఈ లూప్ అనేది టచ్ అవుతుందా? టచ్ కావట్లేదు కదా. No, Yes, sir. sir. సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్కి ఆ లూప్ టచ్ కాలేదు కాబట్టి 1 మైనస్ ఆఫ్ దట్ లూప్ గెయిన్ ఎంత? మైనస్ minus G2, G2 H1. then it is 1 plus G2 H1. Are you getting? అంటే న్యూమరేటర్ ఏమొస్తుంది? P1 డెల్టా 1 ప్లస్ P2 డెల్టా 2 డివైడ్ బై డెల్టా. ఇదేనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్? ఏమా? ఇప్పుడు Yes, sir. డెల్టా వాల్యూ ఎట్లా కట్ చేస్తారు? 1 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లూప్ గెయిన్స్, దట్ ఈస్ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ లూప్ గెయిన్స్, టూ నాన్ టచింగ్ లూప్ గెయిన్స్. ఈ రెండు లూప్స్ టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ టర్మ్ బికమ్స్ 0. అంతే కదా. Yes, sir. దెన్ ఇట్ ఈస్ 1 మైనస్ G2 H1 ప్లస్ G3 H2. రెండిట్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 బికమ్స్ ప్లస్. ఓకే. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, P1 is G1, G2, G3, delta 1 is 1, P2 value is G4, delta 2 value is 1 plus G2 H1, divide by delta y. Okay. Say this one. It is also similar to the previous problem. How many number of forward paths? 2, sir. 2 or 3 or 4? This is 1. I will take another color. చూడమ్మా, this is one path. Okay, this is one more path. If you are going in this one, here, ఏమో అర్థమవుతుందా? థర్డ్ పాత్. 4, sir. Yes, sir. Similarly, going here, coming here, 4 paths ఉన్నాయి. ఓకే. లూప్స్ Yes, ఎన్ని sir. ఉన్నాయి? లూప్స్ we are having only one loop, this one. ఈ షేప్లో ఉంది. అంతేనా? ఏమ్మా? Yes, sir. ప్రతి లూప్కి, ప్రతి ఒక్క ఫార్వర్డ్ పాత్కి ఈ లూప్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ P1 డెల్టా 1 ప్లస్ P2 డెల్టా 2 ప్లస్ P3 డెల్టా 3 ప్లస్ P4 ఇంటూ డెల్టా 4 డివైడ్ బై డెల్టా. డెల్టా 1 వాల్యూ, డెల్టా 2 వాల్యూ, డెల్టా 3 వాల్యూ, డెల్టా 4 వాల్యూ ఏమవుతుంది? అన్ని కేసులో 1. అంతేనా? ఎందుకంటే Yes, sir. Yes, sir. Sum నాన్ of టచింగ్ లూప్. loops. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం. ఓకే. జస్ట్ ఒక లూప్ ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ దిస్ 1. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. See this problem, it is somewhat different rather than previous problem. When you're having the system like this, a signal flow graph like this, ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్పుట్ నోడ్ దగ్గర సెల్ఫ్ నోడ్ ఉంటే దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మామూలుగా దీన్ని Yes, ట్రాన్స్ఫర్ sir. ఫంక్షన్ రాస్తే ఏం రాస్తారు మీరు? థర్డ్ పాత్ గెయిన్ is 1 డివైడ్ బై 1 మైనస్ దీని యొక్క ఇండివిజువల్ లూప్ గెయిన్ H2, దీని యొక్క ఇండివిజువల్ లూప్ గెయిన్ H1. దీస్ టూ ఆర్ నాన్ టచింగ్ మీన్స్ ప్లస్ H1 ఇంటూ H2. ఇట్లాగే రాస్తారా? ఏమా? అర్థమవుతుందో లేదు? హలో, అంతే కదా రాసేది? Yes, sir. కానీ ఇన్పుట్ దగ్గర సెల్ఫ్ నోడ్ అనేది ఉంటే, ఇన్పుట్ అంటే ఏముండాలి? జస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ బ్రాంచెస్ ఉండాలి.
కానీ ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది కదా, ఈ x1 అనేది మళ్ళీ ఇన్పుట్ నోడ్ దగ్గరికి వస్తుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు నెగ్లెక్ట్ దిస్ వన్. అంటే దీన్ని తీసేసామంటే ఇప్పుడు ఈ లూప్ లేదు మా. నౌ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 1 డివైడ్ బై 1 మైనస్ h2. ఇంతేనా? దెర్ ఇస్ నో h1. Okay? Yes, sir. This is somewhat different with the remaining problems. If the input having loop, we need to neglect that loop. If input node given dummy, we need to consider dummy node with unity gain. ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయండి. You can get the answer in easier manner. ఓకే, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. These all are similar. This type of problem is important for gate exam. The condition to have no effect of n on C. What is the condition to get effect of noise on output? N means noise, C means output. So what is the condition? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we need to calculate the transfer function C by n calculate చేయాలి. Rather than calculate the R by n, sorry, C by R, we need to calculate the transfer function C by n. అర్థమవుతుందమ్మా? ఏమన్నాడు? నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఆన్ అవుట్పుట్ అన్నాడు. ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఎఫెక్ట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ఇన్పుట్ అంటే వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సి బై ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఎన్ నుంచి సికి ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి? దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఎన్ నుంచి సికి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ పాత్స్? 2 nice. This is one. This is another one. One path gain is G2. Another path gain is GC into G1 into G2. మనకు లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? How many loops? 2, sir. This is minus GC G1 minus G1 G2 H. Actually, I think it is not loop. ఇది పైకి ఉంటే లూప్ అవుతుంది, అది లూప్ కాదు, ఓన్లీ ఒక లూప్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ థింక్ దిస్ నాట్. ఓకే, ఈ పాత్ అనేది కిందికి ఉంది కదమ్మా, ఇట్లా వెళ్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, దీనికి ఆపోజిట్ కదా ఇది. దట్స్ వై యూ కుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ వన్ లూప్. ఓకే, there is no minus GC G1, it is minus only G1 G2 H. Here no effect means we need to equate this one into 0. In equal to 0 cheste we are getting the condition. This GC GC will be cancelled. Sorry, G2 G2 will be cancelled. We are getting this compensator gain GC is equal to 1 by G1. అర్థమవుతుందా ఏమా? Yes, sir. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్. ఇక్కడ మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయేమో. we are given one input to here, one more input to this one. They give us divided into R1 and R2. మనకి ఇట్లా 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి 2 అవుట్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. This is one input, this is another input. We are getting the 2 outputs. We can split into like this. మీరు అట్లా చేయకుండా డైరెక్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి? దిస్ ఇస్ 1.
అంతేనా? ఏమా టోటల్గా sir. ఫోర్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్. అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్. మనం ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం లాగా ఇది కూడా. మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చేసాం కదా ఒకటి, దిస్ వన్. సేమ్ ఈ ప్రాబ్లం లాగే అది కూడా ఉంటుంది. బట్ ద గివెన్ హియర్ ఇన్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. అర్థమవుతుందా? అక్కడ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఇచ్చారు. ఏమా? Yes, sir. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ వన్. సార్ ఇందాక మనము దాన్ని ఎందుకు సార్ డినామినేటర్లో జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాము? న్యూమరేటర్మా? న్యూమరేటర్ ఎందుకు సార్? యాక్చువల్గా మనకి ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తే ఈ నాయిస్ అనేది ఈ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ కాదు. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఈ జీసీ వాల్యూ వెన్ యూర్ గివెన్ ద 1/G1. ఇక్కడ జీసీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంపెన్సేటర్. ఈ కాంపెన్సేటర్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే వీఆర్ డిజైనింగ్ ద కాంపెన్సేటర్స్. ద పర్పస్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నల్లిఫై ద what is the noise present in the system. ఈ వాల్యూ మనం ఎంత ఇచ్చుకుంటే ఈ ఎర్రర్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ జీసీ వాల్యూ ఎంత డిజైన్ చేసుకోవాలి మనము? 1/G1 వచ్చేలాగా డిజైన్ చేసుకుంటే దెన్ దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ నాయిస్ ఆన్ ది అవుట్పుట్. గెటింగ్? ఎస్ సార్. అందుకోసమని ఫస్ట్ ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేమా? ఓకే సార్. Yeah, see this one. The signal flow graph shown in figure. Which one of the following expressions is equal to the transfer function y of s divided by x2 of s when x1 of s is equal to 0? There is no input x1 of s. Just we need to calculate the x2 of s divided by y of s. Chapandi. This one asking for gate EEE 2015. ఎన్ని ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ పాత్స్? x2 నుంచి y ఆఫ్ ఎస్కి ఒకటే కదా? ఏమా? ఓన్లీ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ G2 డివైడ్ బై, మనకు లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. దిస్ వన్ ఈస్ 1, దిస్ వన్ ఈస్ 1. అంతేనా? ఏమా? ఎస్ సార్. 2 లూప్స్ ఈ పాత్ని టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ డెల్టా 1 వాల్యూ ఇస్ 1. ఓకే, 1 ప్లస్ G1 ప్లస్ G1 G2. Are you getting? This one is gain G1, this gain is G1 G2. Finally G2 divided by 1 plus G1 common this side, it is 1 plus G2. Okay, this is the answer. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Okay. Next, to find the transfer function y of s divided by x of s of the system given below. Y of s divided by x of s. This is one forward path. Okay. This is one more forward path. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి. అంతే కదమ్మా? ఎస్ సార్. లూప్స్, దిస్ ఇస్ వన్ లూప్, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ లూప్. అంటే ఏమొస్తుంది? G1 డివైడ్ బై దిస్ లూప్. 2 లూప్స్ ఆర్ టచింగ్ టు ద 2 లూప్స్, 2 ఫార్వర్డ్ పాత్స్. అంతేనా? ఈ లూపు ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. ఏమా? అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. దెన్ G1 ప్లస్ G2 డివైడ్ బై 1 plus G1H plus G2H. This is the answer. Are you getting? ఎస్ సార్. ఇక్కడ రెండు మైనస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి you can consider it is, its gain is minus G1H, its gain is minus G2H. Minus or minus becomes plus.
Okay. This one asking for gate EC 2050. Now tell me what is the answer? C of S divided by R of S. ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ వన్. ఓకే. నౌ P1 వాల్యూ G1, G2, G3, G4 divided by 1 minus of minus become plus. This is one loop. అంతేనమ్మా? Yes, sir. G1, G2, H1. This is one more loop. G3, G4, H2. Okay. చూడండి, we are starting here. I think this is only one loop. Are you getting? అంటే ప్లస్ G2, G3, H3. అంతేనా? Yes, Plus, sir. plus we need to product this two. ఇది L1, L2 టచ్ అవుతున్నాయా? No, sir. Then we need to product this two also. Then G1, G2, G3, G4, H1, H2. మీరు దీన్ని వదిలేశారనుకోండి, డిఫాల్ట్గా రిమైనింగ్ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే. మీరు ఆన్సర్ పెట్టేటప్పుడు యూ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ వన్స్. ఓకే. Which of the following options is equivalent representation of the signal flow graph shown here? దీనికి సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. హౌ మెనీ ఫార్వర్డ్ పాత్స్? 1. దట్ ఈస్ AD. అంతేనా? Yes, sir. డివైడ్ బై 1 మైనస్ AD మైనస్ AED. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేనికి వస్తుంది? హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1. ఓకే. ఐ థింక్ దీనికి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ ఈస్ AD డివైడ్ బై 1 మైనస్ CD డివైడ్ బై 1 ప్లస్ EAD డివైడ్ బై 1 మైనస్ CD. ఏమో ఇదేనా ఆన్సర్? Yes, sir. Actually, Yes, it's not plus, it is minus 1. Okay. Yes, sir. ఇది ఎందుకు రాదంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, న్యూమరేటర్లోనే A ప్లస్ A ఇంటూ D ప్లస్ C అంటే AD ప్లస్ AC వస్తుంది. మనకి న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ ఉన్నది ఓన్లీ ADనే కదా, అడిషనల్ టర్మ్ లేదు. కాబట్టి ఈ రెండు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్ టూ. ఇక్కడ మాత్రమే మనకి AD వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే. ఓకే, ఇది చూడండి మా, దిస్ ఇస్ మనం సెకండ్ కేసు చెప్పాం కదా, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద గెయిన్ అట్ ఎనీ టూ నోట్స్ అని, Y6 by Y1, Y7 by Y1, Y2 by Y1 లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి మా, Y6 by Y7 by Y1 అంటే మనకి ఇన్పుట్ Y1, అవుట్పుట్ Y7 ఉంది. దాని డైరెక్ట్లో కెన్ క్యాలిక్యులేట్ Y7 by Y1 చేయొచ్చు కదా. ఏమా? Yes, sir. సపోజ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ Y6 by Y1 అంటే రేషియో బిట్వీన్ ద ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే Y6 by Y7 అంటే జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Into Y7 by Y1. యా, నాట్ టు
It is y1 by y7. I think we are getting the answer. y6 by y1. ఏం చేశారు? y6 by y1 this one. ఇక్కడ చేశాడు చూడండి. నా ఇన్పుట్ ఓకే, ఇన్పుట్ ఓకే అంటే ఓకేమా, డైరెక్ట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ y6 by y. నో ప్రాబ్లం, నో నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడే ఉంది, అవుట్పుట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది y7 by y1 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. y2 by y1 ఆల్సో, ఇన్పుట్ ఈస్ y1, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి y4 by y3. y4 అనేది ఇక్కడ ఉంది, y3 అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇట్లా బిట్వీన్ ద టూ నోడ్స్ మధ్య రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ y4 by y1, y3 by y1. ఏమో అర్థమవుతుందా? మనకు ఖచ్చితంగా ఇన్పుట్ అనేది y1 ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఆర్ గెటింగ్? ఇక్కడ ఇన్పుట్ y1 ఉంది, ఇక్కడ y1 ఉంది, ఇక్కడ y1 ఉంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది? y3 వస్తుంది. అందుకోసమనే y4 by y1, y3 by y1. Then you can get the transfer function. ఏమో అర్థమైందా? హలో? ఎస్ సార్. ఓకే. I think this is not that much important. It is used for IAS exam. Okay. You can calculate the transfer function for the mechanical systems also. Mechanical systems లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఒకటి లీనియర్ మోషన్, rotation, ఇంకోటి రొటేషనల్ మోషన్. లీనియర్ మోషన్ అంటే we can catch the displacement x. It is angular displacement w. అంతే కదా మరి తీసుకున్నది? yes sir, Here the input is force and output is linear displacement. మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందంటే ఎంత అవుట్పుట్, ఎంత లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఈస్ టార్క్, అవుట్పుట్ ఈస్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మనకు ఎలక్ట్రికల్స్లో ఆర్ఎల్సి ఉన్నట్లే ఇక్కడ మెకానికల్ సిస్టమ్స్లో వీ హ్యావ్ ద లీనియర్ సిస్టమ్. లీనియర్ మోషన్ అయితే మాస్, డాంపర్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్. We are solving the transfer function with the help of Newton's law of motion, that is sum of forces is equal to mass into acceleration. Displacement ante x, velocity is dx by dt, acceleration is d square x by dt square. ikkada kuda angular velocity omega d omega by dt, angular acceleration is d square omega by dt square. In rotational motion లో inertia element J, damper element B and spring element is K. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసేది టార్క్. టార్క్ ఈక్వల్ టు ఇనర్షియా ఇంటూ ఆల్ఫా, వేర్ ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ యాక్సలరేషన్. ఓకే, మీరు చదివారు కదా ఆల్రెడీ ఇది. ఎస్ సార్. Here we need to show what is the analogous between the electrical and mechanical. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, when you're having the series RLC and having the supply voltage V equal to I into R plus L into di by dt plus 1 by C integral I dt. అదేనా రాసేది ఈక్వేషన్? V equal to VR plus VL plus VC. ఏమా అంతే కదా? Are you getting? ఎస్ సార్. We can write I as dq by dt, అంటే R into dq by dt plus L into I is dq by dt. Again differentiate చేస్తే డి d square స్క్వేర్. by d square by di by dt integrate చేస్తే it is I by C. Okay, when you're having the series MBK ఉంటే it is F equal to M into d square x by dt square plus B into dx by dt plus K into x. ఇంతేనా ఈక్వేషన్ రాసేది మీరు లీనియర్ మోషన్లో? ఏమో yes sir ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ వోల్టేజ్.
are you getting? Voltage, force. Okay, where R into dq by dt, B into dx by dt. అంటే charge is replaced with linear displacement. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now they taken as damper part D. You can consider B also. M అంటే ఏమొస్తుంది? d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్. మన d స్క్వేర్ బై dq ఎక్కడొచ్చింది? L కదా ప్రోడక్ట్. కన్సిడర్ L. R into dq by dt, B into dx by dt. అంటే B అనేది we can replace with resistor. ఇప్పుడు k into x, it is q by c. It is q by c. అంటే ఇప్పుడు k equal to 1 by c. అంతేనా? Yes, sir. Similarly, if you are writing the parallel RLC అంటే ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది. I is equal to IR plus IL plus IC. అంతే కదమ్మా? We can calculate I as V by R. ఇండక్టర్లో అయితే 1 by L integral I dt. In case of capacitor, C into dV by dt. It is 1 by L integral V dt. ఏమో అంతేనా? Yes, sir. మనకి అకార్డింగ్ టు Faraday's law, V ఈక్వల్ టు dψ by dt. రాసుకోవచ్చా? The flux linkage variation with respect to the time period. ఏమో గుర్తుందా లేదా? ఓమ్స్ లా, సారీ Faraday's law. ఓకే, గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. మీరు DCMT చదువుతున్నారా? DCMTలో ఈక్వేషన్ రాస్తారు కదా. Induced EMF is directly proportional to minus d psi by dt. It is equal to minus d into n phi by dt. ఏమా గుర్తొస్తుందా లేదా? Yes, sir. అదే రాసింది ఇక్కడ. V ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు d psi by dt. వోల్టేజ్ ప్లేస్లో d psi by dt రాశారంటే we can get the parallel RLC analogous values. Okay. This is the analogy between electrical and mechanical terms. మీకు 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ, ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ. ఉన్నాయమ్మా? Yes, sir. ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ అంటే సిరీస్ RLC తీసుకుంటారు. ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ అంటే వీఆర్ కన్సిడర్ parallel RLC. Okay. Okay. Which of the following options is correct for the system shown below? What is the order of the system? ఏమో ఆర్డర్ ఎంత సార్ చూడండి. 3, sir. ఆర్డర్ మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3, sir. క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ చేయండి. 1 by s square into s plus 1 divide by 1 by s square s plus 1 into 20 divided by s plus 20 plus 1. సింప్లిఫై చేస్తే s square into s plus 1 into s plus 20. ఇది s స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ s ఉంది, ఇక్కడ s ఉంది. అంటే మొత్తం ఎంత వస్తుంది? ఫోర్త్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఫోర్త్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఓకే. ఏమా? Yes, sir. We can say the system is either stable or stable with the help of RH criteria. జరుగుతుందా మీకు RH criteria కాన్సెప్ట్? No, sir. ఓకే.
We'll discuss this time domain analysis. After this topic, you need to go for third topic, time domain analysis. ఇది జరుగుతుందా టైం డొమైన్ అనాలిసిస్? ఎస్ సార్. Okay. Here, in case of time domain analysis, we need to study about what is the steady state response and transient response. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రెస్పాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇనిషియల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇట్లా లీనియర్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంతేనా? ఏదైనా కావచ్చు. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ టైంలో వచ్చిన దాన్ని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. తర్వాత స్టడీగా ఉన్న రెస్పాన్స్ని స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అండ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ మీన్స్ ఇనిషియల్గా షార్ట్ పీరియడ్లో కొద్దిగా సడన్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. Here, what is the purpose of this time domain analysis means to evaluate the performance of the system. Okay. The time response consisting transient response and also steady state response. What is the transient response ante? As the time tends to infinity, దీని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే జీరో అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ రెస్పాన్స్ దట్ బికమ్స్ జీరో యాజ్ t tends to infinity. ఈ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎప్పుడు చాలా తక్కువ టైం వరకే ఉంటుంది. టైం పెరిగే కొద్దీ దాని రెస్పాన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ జీరో. యాజ్ లిమిట్ టెన్స్ టు t and t tends to infinity, that transient response of time is equal to zero. ఇక్కడ చూడండి, if having one time response term like this, 10 plus 10 cos 2t plus 5 sin 3t plus 4 into t e power minus 3t sin 2t and 5 e power minus 2t into sin 3t. The terms which consisting exponential decay term is called as transient response. ఈ మొత్తం టైం రెస్పాన్స్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ టర్మ్స్ అంటారు. అదర్వైజ్ ద పోల్స్ విచ్ లైస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఎస్ ప్లేన్ గివ్స్ ద ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పోల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏం రాసుకుంటామా, సమ్ 1/p అనుకోండి, 1/s + p. దాని యొక్క టైం రెస్పాన్స్ ఏమవుతుంది, e power minus pt నేనా? Are you getting? Yes, sir. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ అంటే it will be treated as transient response term. Otherwise the poles which lies on the left half s plane, that is also called as transient term. Steady state response. What is the steady state response ante? It is the part of the system that remains after the transients becomes zero. ఈ ట్రాన్సియంట్ టర్మ్స్ అనేది ఇక్కడికి అయిపోయింది, రిమైనింగ్ మొత్తము స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. అంటే ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే టర్మ్స్ ఉంటే వాటిని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ఆర్ గెటింగ్? ద పోల్స్ విచ్ లైస్ ఆన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ గివ్ ద స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, cos 2t యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వస్తుంది s / s² + 4. ఇంతేనా? ఏమో, ఆర్ యు గెటింగ్ ఆర్ నాట్? cos 2t కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, దాని యొక్క పోల్స్ ఏమంటే ఏమొస్తాయి, s² + 4 + 2j - 2j. అంతేనా? The poles which lies on the imaginary axis, it gives the steady state response. Okay. Now we can calculate the initial value of the time response and final value of the time response. Initial value ante as the time tends to 0, initial ga unna value t = 0 ఉన్నప్పుడు what is the value of that given system? Limit t tends to 0, c of t. We can calculate the initial value with the help of this formula. T tends to infinity ante s tends to ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా s = ఒమేగా, అంతే కదమ్మా. s is j ఒమేగా. టైంకి ఒమేగాకి రిలేషన్ ఏంది? హలో, ఇన్వర్స్. కాబట్టి t tends to infinity అంటే ఒమేగా tends to infinity, that is s tends to infinity, s into c of s. ఇక్కడ we are considering in terms of time domain. When you are converting into s domain, limit s tends to infinity, s into c of s.
Similarly, you can calculate the final value of given function. C of infinity is limits t tends to infinity. C of t is equal to, when you are considering to Laplace S domain, limit s tends to 0, s into C of s. It's not coming. Here, what is the purpose of time response of first order system? మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అంటే ఇదేనా? ఏమా ఎస్ సార్. దాని క్లోజ్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేస్తే 1/1 plus s2. Okay, we can design these first order systems by connecting the resistor and inductor and resistor and capacitor. ఈ రెండు తీసుకొని we can get the first order systems. ఇప్పుడు చూడండి, if you are having the R and C, the transfer function is 1/1 plus sRC, where RC is the time constant, then it is 1/1 plus s2. If you are having the RL network, it is R divided by R plus SL. ఈ R కింది తీసుకొచ్చామంటే it is 1 divided by 1 plus S into L by R. Then it is 1/1 plus S2. Okay, we can get the first order systems with the help of a electrical network RL and RC. Okay, ఏమా ఇప్పుడు చూడండి, Sir. I'm having the first order system is 1/1 plus s2. Now, what is the impulse response of this system? Impulse response ante Transfer function. that is the Laplace transform. Laplace transform of output divided by Laplace transform of input. Impulse response యొక్క Laplace transform ఎంత అవుతుంది? This value is 1 కదా. Then output is equal to L inverse of 1/1 plus s2. అదే కదా. ఏమా impulse response అంటే, when you are given the impulse response, we are getting the output C of t is equal to 1/tau into e power minus t2. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే టర్మ్ ఉందా? ఏమా No, when you are having the exponential decay term, it gives the transient response, means it is the transient term. ఇప్పుడు చూడండి, what is the initial value C of 0? C of 0 we can calculate as limit s tends to infinity s into C of s. Then we can get the value is 1/tau. Final value is 0. అంటే t equal to 0 దగ్గర 1/t ఉంది, టైం పెరిగే కొలది వాల్యూ అనేది 0 అయిపోయింది. ఓకే, here what is the steady state error for this system అంటే, ఈ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, as the limit t tends to infinity other than time t equal to 0. t tends to infinity దగ్గర we are calculating the steady state error. అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఇట్లా వచ్చిందమ్మా, t tends to infinity దగ్గర ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది, దాన్ని స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అంటారు అన్నమాట. కానీ మనకు డెల్టా ఆఫ్ టీ అనేది ఓన్లీ 0 దగ్గర మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అంతేనా? అర్థమవుతుందా? ఏమా డెల్టా ఆఫ్ టీ అనేది ఫంక్షన్ ఓన్లీ 0 దగ్గర మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. హలో, అది గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. అంటే ఫర్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్, ఫర్ ద ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ వీ కుడ్ నాట్ క్యాల్కులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. ఇది ఒకటి అర్థం చేసుకోండి అంతే. ఎందుకంటే స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది ఫైనల్గా అది స్టడీ స్టేట్కి వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. కానీ టైం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మాత్రమే ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ ఉంది. అట్ t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దెర్ ఇస్ నో ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. దట్స్ వై యూ కుడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫర్ ది ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. ఇంపల్స్ ఇన్పుట్కి స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, are you getting? Yes, sir. Yeah, okay. Suppose if you are given the step input ఇచ్చారనుకోండి,
then it is 1 by s into 1 by s plus tau. అంతేనా? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కదా వచ్చేది. ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుట్పుట్ డివైడ్ బై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus s tau. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు లాప్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఫర్ ద స్టెప్ ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 by s. అంతేనా? ఎస్ సార్. దీనికి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కనుక్కుంటే వీఆర్ గెటింగ్ సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై 2. ఇక్కడ మనకు ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఓకే, యాజ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ లిమిట్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇస్ 0, ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ 1. అట్ టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ఇన్పుట్. స్టెప్ ఇన్పుట్ అనేది మనకు టైం ఎంత అయినా కూడా ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 1. టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫర్ ద స్టెప్ ఇన్పుట్ ఈస్ 0. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫర్ ది ఇన్పుట్. మన స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అని ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ at a time t equal to infinity. ఓకే, ఇక చూడండి మనకు రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది. సి ఆఫ్ టీ అనేది సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై 2. ఇన్పుట్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈ స్టెప్ యూనిట్ స్టెప్ ఇన్క్రిమెంట్ ఇట్ ఈస్ 1. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఆఫ్ టీ మైనస్ సి ఆఫ్ టీ యాజ్ లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. R of t value is 1 minus C of t minus 1 plus e power minus t. ఈ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ పెడితే దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద యూనిట్ ర్యాంప్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో, యూనిట్ పారాబోలిక్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం యూనిట్ రెస్పాన్స్ ర్యాంప్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చామంటే ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు టీ, ఇట్ ఈస్ ద ర్యాంప్ ఇన్పుట్. ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది? 1 by s square. అంతేనా? ఎస్ సార్. దెన్ అవుట్పుట్ సి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by s స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by 1 plus s2. దాని యొక్క ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కనుక్కుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ హ్యావింగ్ ద స్టడీ స్టేట్ ఇన్పుట్ అండ్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇస్ 0, ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ ద టౌ. Just we are applying, substituting all the values, we can get the steady state value is tau. Next, if you are having the parabolic input, r of t is t square by 2. R of s is 1 by s cube. 1 by s cube into 1 by s. Inverse Laplace transform, we are getting this. Initial value is 0, final value is infinity. The steady state error is infinity. When you are taking the step input, steady state error is 0. Ramp, steady state error input is tau, parabolic infinity. అంటే చూడండి మా ఇన్పుట్ ఆర్డర్ పెరిగే కొద్ది ఇనిషియల్గా టీ పవర్ 0 అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 1, నెక్స్ట్ టీ పవర్ 1, నెక్స్ట్ టీ స్క్వేర్. ఇన్పుట్ యొక్క పవర్ పెరిగే కొద్ది స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఏమవుతుంది? What happens steady state error? It increases. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. In the next class we will discuss about how can we calculate the errors, steady state errors అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము. అప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. ఓకేమా? ఎస్ సార్. Okay, now we can stop the class. If you have any doubts, ask me.